సర్వే ద్వారా తెలిసింది ఏమిటంటే ముఖ్యంగా ఈ హైదరాబాద్ ఈ సర్వే చేసిన ఏరియాలో 30 వార్డుల్లో 54% దాకా ప్రజలకి యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయని తేలింది. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మనకి ఈ ఎంత ఉందనేది చేస్తే కానీ తెలియదు. అందరూ నోటి మాటగా పనికిరాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్లోనైతే 25% ఉంది. డిస్ట్రిక్ట్లో 25% ఉంది, మరి సిటీలో ఎంత ఉంది అనేది ఆ 25% అని అనుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే సిటీలో జనాభా ఎక్కువ, అన్నీ ఉంటాయి, దగ్గరగా ఉంటారు, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లు, సినిమాలు అవన్నీను. సో కానీ అది చేయడం వల్ల ఏంటంటే అది కాదు, 25% కాదు, సిటీలో 54% దాకా ఉంది. అది ఒక విధంగా చూసుకుంటే మంచి వార్తనే. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ అవుతుండడం వలన జనాలకి ఈ దీనివల్ల వచ్చే జబ్బు వల్ల రోగిస్ట్ అయ్యే, హాస్పిటల్ అయ్యే మరణాలు సంఖ్య అవన్నీ ఎక్కువ లేవు కాబట్టి. కానీ అంత లేకపోయినా మనుషుల్లో ఇది బాగానే స్ప్రెడ్ అయింది అని తెలిస్తే చాలా మంచి వార్త కిందే లెక్క. ఎందుకంటే 54 కాస్త ఇంకా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనుషులు కలుస్తారు. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ కూడా ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి నుంచి మొదలుపెట్టారు. దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ మందికి యాంటీబాడీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. 54 కాస్త ఇలా నెంబర్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎంత తొందరగా పెరుగుతుందంటే ఎంత తొందరగా అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే. కాదు, ఈ లెక్క ప్రకారం నెమ్మదిగా పోతూ ఉంటే మనకి ఏప్రిల్, మే, జూన్లో ఆ 54 కాస్త 75 అవ్వచ్చు. కానీ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే దెన్ ఈ నెంబరు 75 తొందరగా చేరితే ఆ నెంబర్ కన్నా దగ్గరికి వస్తే వైరస్ బయటికి పోదు, వైరస్ స్ప్రెడ్ కాదు అనేది చాలా ముఖ్యమైనదన్నమాట. దానివల్ల కొత్త కేసులు రావన్నమాట. అది చాలా శాస్త్రీయపరంగా చాలా బాగా తెలిసిన విషయమే అన్నమాట. అది ఈ వ్యాక్సిన్ వచ్చే తర్వాత వ్యాక్సిన్ ప్రభావం ఎంత ఉంటుంది సార్? అంటే ఇప్పుడు మరో వార్త వస్తుంది, సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి, పక్క రాష్ట్రాల్లో కూడా కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి అంటే ఈ ప్రభావం ఎలా చూస్తున్నారు నిజంగా? అంటే ఇవన్నీ కూడా చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఇందాక డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్పినట్టు ఏదో వ్యాక్సిన్ వచ్చింది జనాలు 54% ఉందని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగచ్చు అనేది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే మీరు సూపర్ స్ప్రెడర్స్ అంటారు. ఒకడేమో స్కూల్లోకి వెళ్ళి ఒక 150 మందికి అంటించి వచ్చి రావచ్చు. అట్లాగా మనం తీసుకునే జాగ్రత్తలు ఇంకా తీసుకోవాలి. లాక్డౌన్ అనేవి ఇంత సీరియస్గా కాకపోయినా మైల్డ్గా అంటే స్కూల్ తెరవట్లా, తెరిచి మూసేశారు. ఎందుకంటే అది కొంచెం రిస్క్ అనేది తెలిసింది. ఇలాంటివి జాగ్రత్తలు కొంతకాలం తీసుకోవాలి. అది తీసుకోకపోతే మళ్ళీ ఇది సెకండ్ వేవ్ అంటే మళ్ళీ రావడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాం అనమాట. అది రావడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఈ చర్యలు తీసుకోవడం ఒకటి, రెండోది వ్యాక్సిన్లు కూడా ఇచ్చుకుంటూ పోతే ఇది అందరికీ యాంటీబాడీస్ ఉంటే మనిషికి సోకినా సరే యాంటీబాడీస్ మీకు వ్యాధి రాకుండా ఆపవు, వ్యాధి వచ్చాక నీలో రోగం రాకుండా ఆపుతాయి. అది చాలామందికి అర్థం చేసుకోరు అనమాట. అర్థం చేసుకోరంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే జబ్బు రాదా అని. జబ్బు అనేది ప్రజల్లో ఉంటే మనకి వస్తుంది, కానీ అది మనకి సీరియస్ కాదనమాట. అదో మందు వేసుకున్నట్టు లెక్క. సో అలా చూసుకుంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు. వ్యాక్సిన్ పట్ల చాలామంది ఒక రకమైన భయం వాతావరణం అనుకుంటున్నారు. చాలామంది తీసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని, కొందరు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక ఇట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుందన్నట్టు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. అలాంటి వారికి ఏం చెప్తారు? వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకుంటే బాడీ రియాక్ట్ అవుతుంది, దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. అది చిన్నప్పటి నుంచి అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇందులో కొత్తగా చెప్పేదే లేదు. జ్వరం రాకపోతే వ్యాక్సిన్ పనిచేయట్లేదని అర్థం. Thank you for coming, and we warmly welcome you for this important event. And before I start, I would like to thank Director CCMB for his first. He has the idea of doing this mass antibody seropositivity study, and because we have already done some national level studies, same seropositivity study. తెలుగులో చెప్పాలా? Okay. So we have started these studies national level with the nodal agencies ICMR, National Institute of Epidemiology, and under Dr. Balram Bhargava is the DG ICMR and Secretary DHR. So in that time we have done almost in 21 states, and that results also we have released for press, and we have done 3 times. First study we have done in May, and that time the prevalence is very less, seropositivity is only 0.3%. Then subsequently we have done August. So August it was around 12.5%, and then last third round we have done in December. So that was around 25% in district towns and majority in rural areas.
So, in the first round itself we have done in cantonment zones in the May itself in the GHMC area. So, that is only in GHMC area in cantonment zones, and that time is very, the seroprevalence is very less, it is around only 3%. So, then subsequently whatever we are doing these studies is not representative to actual Telangana, because it is a overall national level sampling. So, one of the criteria in national level sampling is this, as per criteria we have selected 21 states, but exact it may not represent the Telangana. So, that is what we thought of that, because it is better to done and in GHMC area. So, that is what we collaborating with and whenever Dr. Rakesh he said his idea, then we readily accepted to carry out this study, and subsequently we have done field work by National Institute of Nutrition, and also we have taken help NIA, National Institute of Epidemiology, for same sampling procedure was adopted, whatever we have adopted in the national level surveys. Dr. CCMB and also the NIA and senior colleagues, because our interest in this study has been a little indirect, in the sense that whenever we do efficacy trials, this is very important that we need to understand what's the local population. It does not matter which part of the country we do conduct the clinical trial, but we need to know what's the status of the population that we are working with. That's one key requirement. So when we were approached and asked whether we would like to join the study, we quite readily agreed to it, thanks to Dr. Ella, our chairman, and he said yes, we would like to get into this work because this is of value to us. Although we are operating in 25 states in terms of our work, as far as our different clinical trials are concerned, this one was important for at least as one state. If we can do a model piece of work, it will be quite good. ICMR of course has been doing a lot of this work, but nothing like complementing any local work which happens. Unfortunately, in our country, epidemiology work of this nature has not been very scientifically taken up. There is one missing data point which is very vital for any infectious disease. Today, COVID has become very popular with a lot of people, but in general, any infectious diseases, we need to know what is the baseline epidemiology like before you intervene and come up with either a vaccine or any other kind of intervention, because that tells you how to design your clinical trials, how effective your vaccines are, or if they are not effective, why they are not effective. So this kind of studies, not only at a local level, but certainly laboratories like CCMB, which Dr. Rakesh Mishra heads, have to play a very vital role in doing these studies pan-India. All of you. First of all, I would like to thank you all for coming for this very important discussion that we are going to have about serosurveillance. I would also appreciate Dr. Krishna Mohan, Dr. Lakshmaya to come all the way and join this event. In the times of pandemic like this, knowing the facts are very important, because then only you can make correct decisions and not be red-faced that if we knew this we could have done that and so on. So I think surveillance is something extremely important, and Dr. Krishna just alluded that our epidemiology is not very well established, is not practiced in a very professional way extensively as it should be, and I think that is one place where we have taken technological interventions and adopted to different forms of surveillance. So serosurveillance is one thing which we are going to discuss today. In addition to that, we have adopted what is called genome surveillance. Then we have adopted new technology called sewage surveillance and the air surveillance. So multiple approaches we have taken to understand the spread, existence and the degree of this pandemic in the cities where this can be done in an easier way. Coming to the current study which has been done in, as you just heard, in record time, the study was actually initiated also in very record time. When we discussed in CCMB that we should do this in Hyderabad and we should do
let's do the one of the biggest sero surveillance in the city so that we understand what level of sero positivity we have. It was just one phone call to an IN director, and Dr. Hemlata said, yeah, we will do this. It's very nice, and because we knew that Maya and his team, they are the best to do this thing. Sir, I have a question, sir, here. Another one point here, as you correctly said that because how long it will be there. So that is all scientific reports saying that it is 5 to 6 months, even beyond also. Even we are also small cohort we are doing at NIN, and this is the 6th month we observed all RT-PCR positive subjects we recruited, and 6th month we are doing, but first month the antibody levels are low, then slowly increased, then 4th month it was peak, 5th month also peak, and 6 months it is coming down, but it may stay another 1 or 2 months also. That's what we are expecting. So the present antibody presence is because at this time definitely it will be protective total population. So that's why even Director Dr. Rakesh also said that it is better to go vaccination also because it is added advantage. So that will stay more because the vaccination efficacy also maybe everybody expecting it is 12 months. Okay, so even the long protection will not be there, even vaccination also. Vaccination also need to take every year or something. So that is there. But by that time the virus may be gone out. So that also we are expecting. Thank you. Sir.